are a few great lessons to learn here. First of all, Bhagavan says, however high you may rise in social status, however huge may be your bank account, if your parents are neglected in distress, your life is a tragic place. And Bhagavan constantly emphasizes to the student how important it is to respect and revere our mother and father. And how fortunate we all are today, for seated before us is our eternal mother and father. Just as Mother Parvati separated from her own physical body, Lord Ganesha, in order to have a son to love and be loved by, in the same way, Bhagavan has said, I have separated myself from myself in order to love myself. But Lord Ganesha succeeded in reimbursing that love and reverence towards his mother and father. We must ask ourselves, to what extent have we succeeded in this endeavor? Let me tell you from my personal experience. Right from top to bottom, Bhagavan is completely selfless and pure love. Take, for example, the super specialty hospital, which provides the most modern healthcare facilities to every section of the society, totally free of cost. Does Bhagavan benefit from that hospital in any way? Of course not, for he is the doctor of doctors. And what about these educational institutions, which impart knowledge right up to the PhD level, totally free of cost? Of what use is it to Bhagavan? For he is the very fountain of knowledge. And this massive water project, is Bhagavan thirsty? Of course not. He is beyond hunger and thirst. Every act of Bhagavan's is completely selfless and saturated with love. As I'm a student, let me channelize my thoughts in the direction of the educational institution. The educational institution aims at developing the body, mind, and soul of the student. Now, how is it that they go about bending the body and ending the mind? Well, Bhagavan said in the Dwapara Yuga, Deva Duja Guru Pragya, Pujanam Shocham Arjuna, Brahmacharya Mahimsachu, Shariram Brahmacharya. Worship of the gods, of the twice born, of teachers, and of the wise. Purity, continence, and non-injury. These are said to be the penance of the body. Bhagavan is the very embodiment of purity. All of us witnessed during the 70th birthday celebrations how active Bhagavan was. And many of us asked Bhagavan one day, Bhagavan, how is it that even at the age of 70, you're still full of youth? Your youth is eternal. And Bhagavan replied, it's because of my purity, patience, and perseverance. And Bhagavan then remarked something amazing. He said to us, not only at the age of 70, until 96, I will be full of this energy. And we were amazed. And then he looked at one of us and said, not 1996, sir, until the age of 96. Now, what is the penance of the tongue? Anuplega Karam Vakyam, Satyam Priya Hitam Jaya, Swadhyaya Avyasnam Jaya, Vangmaya Bhakti. That speech, which causes no excitement, which is truthful, beneficial, and pleasant, and sacred recitation, these form the austerity of the tongue. In the Kali age, Bhagavan has made it even more simple for the students. He tells the students, talk less and have less contacts. That's all I want. Often Bhagavan will come and ask the students, what do you want? And everyone will give the reply, Bhagavan, we want you. And Bhagavan will say, you want me, talk less, for I like less talk. And let me tell you, there are many students who speak so less that you can't imagine. And other students will say, brother, why don't you talk a little bit more? And they'll say, Bhagavan likes less talk, and therefore I wish to please Bhagavan. You also try to do the same. But Bhagavan is a very difficult taskmaster. He wants perfection. He wants to bring out the best in all of us. He comes to those boys who talk less and says, I'm very happy, you're talking very less. But what is the use? You're keeping moaning with your tongue. But what about your mind? Your mind is like a mat mountain. Now what is the penance of the mind? When a prasada somyatvam, aunam atma vinigraha, bhavashan shuddhi idyeta, tapo manasam uchite. Serenity of the mind, gentleness, silence, self-control, and purity of disposition. These form the penance of the mind. Bhagavan has created an atmosphere of Prasanthi conducive for our spiritual growth. But the schedule of the students is such that our mind is directed towards Bhagavan throughout the day.
And the relationship and interaction between Bhagavan and his students is a unique one. Let me share just one or two small incidents with you. Bhagavan was one day going for a festival, and they had spread the red carpet, just as we have this path here. And everyone likes to rush to the red carpet. It's a very strategic position. Not only do we have Darshan, we have the potential of having Asparshan and Sampashan as well. So all students rushed to this path, and one small boy of the 4th standard also rushed to the path. And it was decided that all boys sitting along the path would have the opportunity of giving Bhagavan a beautiful red rose. And the authorities decided that this small boy was too small. They said, please go back to the 3rd or 4th row. And this small boy felt extremely sad. He really had that intense desire to give a beautiful red rose to Bhagavan. But he was pushed back. And tears were coming down his eyes, and he didn't know what to do. So he asked his elder brothers who were sitting along the path, "Can you please adjust me? I'd like to sit there." So they said, "Come on, come sit with us." And then he asked another boy, "Could you please give me your beautiful red rose? I wish to give it to Bhagavan." And the boy said, "See, I don't get this chance either. Please let me have this chance." And this boy felt extremely sad. He saw all these other boys admiring their beautiful big roses, and his hand was empty, and he really wanted to give something to Bhagavan. And by this time, Bhagavan had already come, and tears were rolling down. And they were all seated on the grass. This 4th standard boy turned around, and he saw a weed, a wild flower growing in the grass. He ran, plucked the wild flower, sat down, and offered it to Bhagavan as though he were offering a beautiful red rose. Bhagavan came, blessed all the red roses of the big boys, and came to this young boy, and took this wild flower, caressed the boy, and Bhagavan admired this wild flower as though it were more beautiful than all the red roses. Bhagavan took it with him to the dais. Throughout the program, Bhagavan admired this wild flower. After the program, he came back, gave this wild flower to the boy, patted the boy, and left. And once again, this young boy was crying. For it is said in the Bhagavad Gita, what can we offer to God? Patram, Pushpa, Phalam Toya. Does Pushpam signify these beautiful red roses? Of course not. What's our heart? And that's what that young boy gave. And those tears were Toya, tears of joy. Once all of us asked Bhagavan, Bhagavan, how is it that you love all the students equally? We're able to love people, but we love one person more than the other. But you love everyone in the world equally. And then Bhagavan gave a beautiful reply. He said, "You're all my mirror reflections. I see myself in all of you. When you go to the mirror and you see yourself, don't you love yourself?" And we said, "Yes, so." He said, "In the same way, I see myself in each and every one of you, and therefore I love all of you." Let me share one more small experience, my own experience, to show you that Bhagavan is completely selfless. I was extremely sick. I was suffering from an extreme case of dehydration and weakness. And as Bhagavan does for all students who are sick, he sends some medicine and And Bhagavan told me that, see, you undergo this suffering somehow. The dirt is coming out from your body. It's for your own good. And I remembered that someone had told me that God takes his devotees to deep waters, not to drown them, but to cleanse them. And therefore I said, yes, Swami, whatever you say is for my own good. And after about 12 days of dehydration, it was getting too much. And Bhagavan said, I can no longer see you suffering anymore. He materialized Vibhuti and gave it to me. And the suffering was completely gone. But the divine drama wasn't yet over. Still a little bit of the cough persisted. And Bhagavan said, you're extremely weak, and this small cough you can't handle. Let me take on the cough myself. And I was shocked. I didn't know what was going on. And the next thing I heard was Bhagavan coughing. And then, in my own childish way, I said, Bhagavan, how can you take on my cough? Millions of people all over the world need you. No one needs me. And then Bhagavan looked deep into my eyes and said something that I'll never forget in my life. He said, you're so foolish. Haven't you realized even yet that I'm divinity? I've come down to take on your troubles. That's the very purpose for why I've come down to earth. Today, as all of us know, is Maha Shivarathri. And among all of the other festivals which take place during the year, perhaps it is Maha Shivarathri which is the most auspicious. On this Maha Shivarathri day, Bhagavan's grace can flow to us in abundance. And to be with him on this Shivarathri day, we must have done a great deal of punya in the past. Of course, some of us may think that we are here in Prasanthi today
because of coincidence. We are here at Prasanthi because of some strange quirk of fate. But this is not so. We are here today in this Poornachandra Auditorium because Bhagavan has called us here. And the students of the Vrindavan campus of the Sathya Sai Institute are quite aware of this fact. Because if it wasn't for Bhagavan calling us here on the physical level, well, none of us would be here. I thought to myself, why did Bhagavan suddenly call us to Prasanthi? What is the reason? And as soon as I asked the question, the answer came, and I realized that the question itself was quite foolish. The reason is Bhagavan's grace. And that is the same reason why each and every person here today, from all over the globe, is here, because of Bhagavan's grace. Lord Shiva is called the Bola Bandari. He is the one who is easily pleased. He is the one for whom, even if a little effort is done, he is extremely happy. And also, Shiva is called the Bola Bandari because his grace is ever-flowing, incessant, it is infinite. And our Sai Shiva is also Bola Bandari. Just a few minutes ago, we saw all the Veda boys, the small boys, chanting Vedas. And after they were finished, they requested Bhagavan for Pad Namaskar. What prompted Swami to give them Namaskar? It was his divine, abundant, ever-flowing grace. He is the Bola Bandari. And although Bhagavan is sometimes easy to please, he is also eager to please his devotees. Some years ago, there was a devotee of Bhagavan who was studying at the Bangalore University. He was pursuing his MA in Sanskrit literature. This student had just one more examination to go. And a week before this final exam, he received the message from the university authorities that he could not write this examination due to some complications at the university. As you can imagine, when he received this news, he was totally crestfallen. He was extremely depressed. But he vowed that he would go to Vrindavan on the morning of his exam and seek help from Bhagavan. In fact, this boy was not even given a hall ticket. And a hall ticket, as all of us know, is essential to even enter the examination center. He was not even given this, although all the other students were given it. On the morning of the examination day, he was in Vrindavan for Darshan. And as he was sitting for Darshan, he was praying very fervently, Bhagavan, please help me. You are my last refuge. You are my only solace. You must help me. Please, Bhagavan, I need the hall ticket. Bhagavan approached this boy during Darshan. And as Swami was walking by, the boy got up. He attempted to tell Bhagavan about his problem. But when Swami saw him, Swami just patted him on the head. And Swami said, take Namaskar and go write your exam. And then Bhagavan walked away. This boy was perplexed. How could he go for the examination without a hall ticket? He didn't understand. But he proceeded to the university anyway. And on the way to the university, there was a garden just adjacent to the college building. And he sat on a bench in that garden. And as he was sitting on the bench, he saw other students walking by him. Other students all holding their hall tickets. And as he watched this scene, it dawned on him that he would be unable to write the examination. He had a struggle to fight back tears. And as he was sitting on this bench in such a morose mood, he suddenly heard something behind him. He turned around. And there, behind him, he saw that an individual wearing a khaki uniform, khaki color, had leapt over the garden fence. This individual obviously was working for the university. He came running towards the boy. He was holding a piece of paper, and he asked the boy, excuse me, is this your hall ticket? The boy looked at the piece of paper, and in fact, it was. The university peon told him, please sign here on the bottom of this ticket, and the boy did so. But when the boy looked up to thank this individual, he saw that the individual was gone. He quickly proceeded to the examination center, and he wrote his Sanskrit examination and did very well. In the evening, he returned to Vrindavan for Darshan, this time in a much more cheerful state of being. And as he sat for Darshan, and in this situation, he did not expect anything from Bhagavan, because he felt his problem was already solved. But Bhagavan didn't feel so. Swami again came towards him,
And from a distance, Swami gave him a mischievous smile, which many of us are used to. Swami walked towards the boy, and Swami asked him, "Exam Rasinava, how was your examination?" And the boy said, "Swami, it was fine." And then Swami said, "But how did you get the hall ticket?" And the boy said, "Swami, the university peon came and he gave me the hall ticket." And then Swami asked him, "The university peon?" He said, "Yes, Swami." Swami said, "Not the university peon, it was the universal Lord." See the prayer of this boy, a small, simple, humble prayer. It was enough to bring Bhagavan himself to deliver the hall ticket. And that is why Swami is the Bola Bandari. It was a few years ago that the solar water heating system had arrived at Prasanthi, and Bhagavan, out of his immense love for disciplines, decided to get it installed in the primary school. According to Bhagavan's wish, everything in the system was installed properly, and a date was fixed for the inauguration. Bhagavan was expected to come and inaugurate the water system. A tap was kept for Bhagavan, where Swami had to just turn the tap. The bucket was kept underneath the tap, but unluckily this tap was faulty. It threw water in all the directions, except in the direction in which the water was supposed to flow. So when Bhagavan arrived, Swami opened the tap, and to the horror of everyone, hot boiling water fell on Swami's face. It drenched his room thoroughly. The endless didn't know what to do. All looked wild. Then Bhagavan gave a beautiful smile and said, "See, I had the first bath today." That's how Swami calls up everything. We will be scared, we will be afraid that Swami might tell us anything, but Swami is a compassion. Swami is the ocean of love. He is a mother. His love is much more than that of 1,000 others. Faith is the most important thing. It was the faith of Prahlada in Lord Vishnu that saved him from the wrath of his father. It was the faith of Shivarathri that brought Lord Rama to the ashram. And today is the faith of the devotees in Bhagavan that saves millions from dangers. To make my point clear, let me narrate one more experience. There was a boy. This boy was very interested in the activities that took place in Prasanthi. So whenever there was any activity, he always used to help the people. So one day he was helping to unload bricks from a lorry of the mandir. After the work was over, this boy went behind the lorry and started dusting the dirt off his clothes and body. He was totally unaware of the noise made by the lorry. And then suddenly, the driver, he started taking the lorry in the reverse direction. This driver also was unaware of the boy's presence. And by the time the boy realized what had happened, it was too late. The truck had run over his leg, and his leg was bleeding very badly. Those around covered his leg with a cloth, and others rushed to Bhagavan for a sign. Bhagavan directed him to take the student to the hospital. And then the boy's elder brother, with tears in his eyes, went to Bhagavan and said, "Swami, my brother's leg is damaged very badly." And then Swami consoled him by saying, "Nothing will happen to him. I'll take care." Saying so, Swami lifted up his sleeve and showed him the trucks. The tire marks of the truck imprinted on his soft skin. And the doctors too were surprised when they found that not even a single bone of the boy was fractured. With Bhagavan's constant care and attention, the boy's leg was healed in a very short period of time. Thus we see that faith can do anything. In this Kali age, Bhagavan has many times told us that Namasmarana is the easiest way. I would like to conclude my speech with a small word. "O Baba, my Shiva, my love for you is ever true. My mind is anchored in you alone, for you are all I truly know. You are my shepherd and my guiding light, who keeps his sheep within his sight. O life force of every road of way, Baba, and your blissful every day. I love you, my son, for my search is only for you to satisfy. I pray for the emergence of our souls, for you are our final goal. Yes, Lord, you are our final goal, and one day or the other, we should reach you. We will reach you, and I pray to give us the blessings, to give us the courage, and to give us the strength to reach you. Jai Sir. क्रोधम्
నజోజసి కామం విద్వార్థవాన్ భవతి లోభం విద్వా సుఖీ భవతి మోహం విద్వా ప్రియో భవతి. ప్రేమ స్వరూపాలు, embodiments of love. గర్వం ఉండినంత వరకు మానవుని ఎవ్వరూ ప్రేమించరు. So long there is pride in man, he will not be able to love anyone. ఏనాడు మానవుని గర్వం అడగదొక్కును అప్పుడే అట్టి మానవుడు సర్వులు ప్రేమిస్తారు. The one without pride or ego will be loved by all. క్రోధం విద్వా నశోచసి. క్రోధం ఉండనటువంటి వానికి సుఖం అనేటువంటిది ఉండదు. The one full of anger will never find happiness. వాడు నిరంతరము కూడాను శోకించుచు They will be miserable continuously. ఎప్పుడు ఈ క్రోధమును అడగదొక్కును అప్పుడే అతనికి ఒక విధమైన ఆనందం ప్రాప్తిస్తుంది. The moment he gives up, he'll have full control over his anger. He will be blissful. కామం హిత్వార్థవాన్ భవతి. మితిమీరిన కోరికలు ఉండినంత వరకు ఇతనికి ఎట్టి సంపద కూడా చేకూరదు. So long he has got so many desires, he'll not be able to accomplish anything. ఎప్పుడు ఈ మానవుడు తన కోరికలను అదుపులో ఉంచుకోవడం అప్పుడే సర్వులు అతన్ని ప్రేమిస్తారు. The day when he'll put a ceiling on his desire, everybody will start loving him. లోభం విద్వార్థ లోభం విద్వార్థ సుఖీ భవతి. లోభం ఉన్నంత వరకు ఇట్టి మానవుడికి ఎట్టి సుఖము కూడా ప్రార్థించాలి. So long one is full of greed or miserliness, he'll not be happy. ఏనాడు లోభమును దూరం గావించుకుని ఆనాడే ఈ మానవులకు సుఖం అనేటువంటి ప్రాప్తిస్తుంది. That day when he's away from this greed or miserliness, he'll be happy. ప్రేమ స్వరూపులైన Embodiments of love. భగవద్ విషయం అనేటువంటిది ఇది అగమ్య గోచరమై Divinity is beyond the comprehension. భగవద్ విషయమై విమర్శించుట అతి సులభం. It's quite easy to argue regarding the spiritual meaning. భగవద్ విలువలు కానీ భగవద్ శక్తులను కానీ విమర్శించుట అత్యంత సులభం. It's quite easy to criticize the mystery and the miracle of God. కానీ అవగాహన చేసుకోవడం But it's toughest to understand completely. చెట్టను గురించి కాకుల వలె కేకలు వేయటము మంచిది. It's not proper to shout like crows in the street, watching bad around. మంచిని గురించి కోకిల వలె గానము చేయటం చాలా మంచిది. It's absolutely very good to sing like a bird, watching good. ముండే మధ్య కింద ఒకరి అభిరుచి మరొకరికి అయిష్టంగా ఉంటుంది. Tastes differ. The one that you like is not liked by another. ఒకరి ఇష్టము మరొకరికి చెడ్డదిగా ఉంటుంది. One thing may be good to you, but the same thing may be bad to another. ఇట్టి మానవత్వంతో ఉండినటువంటి యొక్క ఈ జీవితము దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించగలరు.
such a human life, how do you expect it to comprehend the divinity? ప్రాచీన కాలము నుండి భారతీయ ఋషులు అనేక విధములైన పరిశోధనలు పరిశీలనలు సరిపి వేదశాస్త్ర ఇతిహాస పురాణముల ద్వారా దివ్యత్వాన్ని జగత్తుకు ప్రచారం బోధన చేయించుకుంటున్నారు. Since ancient times, the sacred texts of Bharat, like all the sacred epics and Vedas, helped us to investigate and experiment the divinity. ఉపనిషత్తులు రసోవై సహా అనగా పానకమునందు పంచదార వలె పాలయందు వెన్న వలె భగవంతుడు సర్వత్రా నిండి ఉన్నాడని ఉపనిషత్తులు యొక్క It's the teaching of the Upanishad that tells us that just as you find the sugar in a syrup, just as you find butter and milk, you find the divinity all over. భగవంతుడు మంచి యందు చెడ్డ యందు కూడా ఉంటున్నాడు. God is present in both good and bad. సత్యాసత్యములు యందు కూడా భగవంతుడు ఉంటున్నాడు. God is present in both the truth and పాప false. పుణ్యములు యందు కూడా భగవంతుడు ఉంటున్నాడు. Both inherit and sin. ఇట్టి పరిస్థితి యందు ఇంకా అసత్యమని కానీ లేక పాపమని కానీ అధర్మమని కానీ ఏ విధంగా నిర్ణయించగలరు? Under these circumstances, how do we decide a lie or a sin or unrighteousness? అయితే మమ ఆత్మ సర్వభూతాంతర్మ, మమ ఆత్మ సర్వభూతాత్మ, ఇది భగవద్గీత యొక్క ప్రబోధన. It is the teaching of Bhagavad Gita that you are all parts of the అన్ని divine. భూతములు ఎందుకులను నా యొక్క ఆత్మనే ఉన్నది. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తికి సమత్వమనేటువంటి యొక్క ఆనందం ప్రాప్తిస్తుంది. The one who realizes the principle that the cosmic divinity is present in all would be able to understand this principle of equality. కానీ భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రాప్తమైనటువంటి జీవితంలో జీవించేటువంటి ప్రతి వారికి భిన్నమనేటువంటి యొక్క సత్యాసత్యములు, ధర్మ అధర్మములు, మంచి చెడ్డలు, పాప పుణ్యములు ఇవి తప్పినవి కాదు. However, those that live in this physical, ephemeral, transient world, they cannot be away from the truth and the lie, the merit and sin, and so on. కనుక మనం ప్రాప్తమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నంత వరకు ఈ యొక్క ద్వంద్వ సంబంధమైనటువంటి యొక్క మార్గములు మనం విడవడానికి వీలు కాదు. So long we are in this transient world, mundane world, we cannot be away from this duality. ఈ సుఖ దుఃఖములకు మధ్య అంతే మన యొక్క శాంతి భద్రత నిలిచి ఉన్నాయి. Our peace and security lie between these two things. మన యొక్క ఆనందం అనేటువంటిది దుఃఖంతోనే కూడి ఉంటుంది. Our bliss is related to the misery. ది ప్లెజర్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్. రెండు బాధల మధ్య యొక్క సుఖం. Pleasure is an interval between two pains. జీవితం అంటే ఏమిటి? What's life? జీవితం అనగా కేవలము నీడ ఎండల కలయిక. Life is a combination of the light and the shadow. దుఃఖమే లేక సుఖమును మనం అనుభవించలేము. Without difficulties, you cannot enjoy the pleasure. ఎండ నుంచి వచ్చినప్పుడే సుఖం యొక్క విలువ మనకు గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. When once you return from the severe heat, you will be able to enjoy the other కనుకనే aspect. మానవ జీవితం అనేటువంటిది సుఖ దుఃఖముల సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపమే. Human life is a combination of pleasure and pain. ఇట్టి జీవితమునందు సుఖము ప్రత్యేకంగా ఉండాలని ఆశించడం వీలు కాదు. It's not possible to think of pleasure alone, separate. సుఖమునందే సుఖము లేదు. There is no pleasure in pleasure as a సుఖ whole. లభ్యతే సుఖం. సుఖము నుండి సుఖము రాదు, దుఃఖము నుండి మనకు సుఖం ప్రాప్తిస్తుంది. You cannot derive happiness out of happiness. It's only out of difficulties you get it. కనుక ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను కేవలం మూడు విధములైనటువంటి కర్మల చేత ఆధారపడి ఉంటుంది. The whole of this universe depends upon three forms of activity. ఇది సృష్టి, స్థితి, లయము. One is creation, sustenance, and the last one is annihilation. ఈ మూడింటి యొక్క ప్రమాణములను ప్రతి ఒక్కరికూ అంగీకరించక తప్పదు. Everyone will have to accept this trinity, the three principles. ఏ కాలమునందైనా, ఏ దేశమునందైనా, ఏ పరిస్థితులు ఎందైనా, నాస్తికుడైనా యాస్తికుడైనా ఈ మూడింటి యొక్క ప్రమాణములను అంగీకరింపక తప్పదు. At any point of time, be atheist or atheist, will have to accept
these three aspects. ఇది కేవలము ఒక దివ్యమైనటువంటి యొక్క మార్గమును ప్రబోధించినటువంటిది. This gives us a divine teaching to humanity. సృష్టి అనేటువంటిది ఏమిటి? What is creation? సృష్టి అనగా ఈశ్వర సంకల్పమునకు ప్రతిరూపమే. It is the very reflection of God's will. దీని పేరే ప్రకృతి. It's called Prakriti or nature. ఈ ప్రకృతి నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి ప్రతి ప్రాణికి కూడా ప్రకృతి యొక్క స్వభావమే ఉండాలి, ఉండి తీరాలి. The one born in this nature will have to necessarily possess the qualities of the nature. ఈ ప్రకృతి యొక్క ప్రభావమును ప్రచురించే నిమిత్తమై ఈ ప్రపంచంలో పూర్తి భవించినటువంటి వాడే మానవుడు. Man is born only to express the qualities of nature. ప్రకృతి యొక్క సంబంధము, ప్రకృతి యొక్క ప్రభావము అందరి యందు ఒక సమానంగా ఉండదు. This effect and the relationship with the nature is not uniform among everyone. ఈ ప్రకృతి చైతన్యము కేవలము దేహ సంబంధమైన భావముతో ఉండినటువంటి వారికి, అహంకారపరమైనటువంటి వారికి వికృతంగా ఉంటుంది. Those that are full of body feeling and full of ego will have this worldly interpretation of this nature. ఆత్మపరమైనటువంటి వారికి సుకృతమవుతుంది. Those that will have the interpretation of the spirit will understand the merit of it. ప్రకృతి చైతన్యము ఒక్కటే. But actually the awareness is one. వారి వారి దృక్పథమును పురస్కరించుకొని, వారి వారి భావములను పురస్కరించుకొని ఈ మంచి చెడ్డలు అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. The good and bad, they increase, improve basing on the temperament and the ఈ feeling. ప్రపంచమునకు లోకము అని పేరు. This world is called లోకమనగా ఏమిటి? what is it? ఆలోచనతో కూడినటువంటి శక్తికే లోకము అన్నారు. This loka or the world is the one with the faculty of thought. ఈ ప్రదేశంలో అనేక మంది ఉంటున్నారు. Here so many assembled. అందరూ ఒకే ప్రదేశంలోనే ఉంటున్నారు. All are present at one place. కానీ ఒక్కొక్క లోకము ఒక్కొక్క రీతిగా ఉంటుంది. But each one thinks on its own. కారణం ఏమిటి? What's the reason? ఒకరు విద్యను గురించి యోచిస్తుంటారు, One thinks of education. ఒకరి ఉద్యోగం గురించి యోచిస్తుంటారు, One thinks of a job. ఒక్కొక్కరు వ్యాపారం గురించి యోచిస్తుంటారు, Another thinks of business. ఇంకొకరు వ్యవసాయం గురించి విచారిస్తుంటారు, Other thinks of మరి farming. కొంతమంది విజ్ఞానం గురించి విచారం చేస్తుంటారు. Other things of ఈ inquiry. నైతిక, భౌతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక లౌకికములందు ప్రతి భావము కూడా మనసు యొక్క సంకల్పం యొక్క ప్రభావమే. In this physical, the spiritual, political, and every aspect, it is just the reflection of the mind to mental thought. కనుకనే మానవుని యందు ఈ సృష్టి స్థితి లయం అనేటువంటిది తన యొక్క అంతర్భూతమైన శక్తిని. Therefore, these three aspects, the creation, the sustenance, and the alienation, are the three in everyone. సృష్టి అనగా కేవలం సంకల్పం యొక్క స్వరూపమే. Creation means is the very form of the will. స్థితి అనగా అట్టి స్వరూపాన్ని రక్షించడమే. Sustenance means maintenance of that form. లయం అనగా ఈ రక్షింపబడినటువంటి దానిని తనలో చేర్చుకోవడమే. Annihilation means the merger of that which is ఈ protected. సృష్టి స్థితి లయములకే కేవలము రజోగుణ, తమోగుణ, సాత్వికులని పేరు పెట్టారు. The creation, sustenance, and annihilation are equal to the three attributes, the pious, the eminent, మానవుడు and the distant. త్రిగుణాత్మక స్వరూపుడు. Man is the very form of the three ఈ attributes. త్రిగుణములే త్రిశూలములు, These three attributes are ఈ present. త్రిశూలములే త్రిమూర్తులు, They are the very three forms of the ఈ divine. త్రిమూర్తులే త్రిలోకులు. They are present in the three words. కనుక మూడు లోకములు, మూడు మూర్తులు కూడాను ప్రతి మానవీయతకు Therefore, the three words and the three forms of the divinity are present in every man. ఈ ప్రపంచమునందు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు అనేటువంటి వారిని రూపముగా దర్శించినటువంటి వారు ఎవరు లేరు. In this world, there are none who have seen Brahma, Vishnu, and Maheshwara. ఎవరు బ్రహ్మ, ఎవరు విష్ణు, ఎవరు మహేశ్వరుడు? Who is Brahma? Who is Vishnu? Who is మానవుని Maheshwara? ఎందుకున్నటువంటి ఈ త్రిగుణములే ఈ త్రిమూర్తి స్వరూపం. The Trinity represents the three attributes in mankind. త్రిగుణం, త్రిదళాకారం, త్రినేత్రం, త్రియాయుధం, నిజన్మ పాప సంహారం, ఏక బిల్వం శివ. ఈ మూడింటి యొక్క గుణములను ఏకత్వంగా భావించి దివ్యత్వమైనటువంటి శివాన్ని భావించడమే. There should be harmony in the unity of this Trinity and should be offered to Lord Shiva. అనగా శివం అనగా ఏమిటి?
What is the meaning of Shiva? మంగళమైనటువంటి యొక్క స్థితి. That is the position of auspiciousness. ఈ త్రిమూర్తి తత్వాన్ని ఏకత్వంగా గావించుకున్నప్పుడే మానవత్వంలో మంగళత్వం ఏర్పడుతుంది. When once you find the unity in this Trinity, you find the auspiciousness there. రాజకీయ రంగమునందు అనేక విధమైనటువంటి శాఖలు ఉంటాయి. There's so many kinds of shades there. ఆరోగ్య శాఖ ఉంటాయి, విద్యాశాఖ ఉంటాయి, ఆర్థిక శాఖ ఉంటాయి. There's so many branches, there's so many fields like the health and ఈ విధంగానే ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు కూడా అనేక శాఖలు ఉంటాయి. like this in spirituality also there are so many fields. ఇది ఏ సృష్టి స్థితి లయము. The three branches are the creation, the సృష్టి sustenance and డిపార్ట్మెంట్ relation. కు ఒక నాయకుడు, And one is the leader of this creation. పోషణ డిపార్ట్మెంట్ కు ఒక నాయకుడు, There's a leader for the sustenance. లయ సంబంధమైనటువంటి దానికి ఒక నాయకుడు. And there's a leader for ఇది annihilation. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కు హెడ్స్ మాత్రమే ఉంటారు. Each one is a head for each of the departments. అయితే However, వీరు వీరి వీరి శాఖలను మాత్రమే సక్రమమైన మార్గంలో, సున్నిహితమైన మార్గంలో చూసుకుంటూ రావాలి. they have to take care of their sections and run in administration in a smooth way. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేత అన్నింటికి అధిపతి ఒకడు ఉంటాడు. Out of in this Trinity there is a master, head of all the three. అతన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ అనుకోండి, లేక ముఖ్యమంత్రి అనుకోండి, You take him as the chief minister. అనగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆ ముఖ్యమంత్రి అనుకోవచ్చు. Take him as the prime minister or the chief minister. అతని పేరే గాడ్. His name is God. ఈ మూడింటి యొక్క చేరికను తన హస్తంలో ఉంచుకున్నాడు అన్నమాట. All the three are under his control. దీనినే గాడ్ అన్నారు. This we call God. దీనినే లాజ్ అన్నారు. This also is called Allah. ఈ విధమైనటువంటి భిన్న భేదమైనటువంటి యొక్క మార్పును ఉంచుకొని దైవత్వానికి అనేక రూపనామములు కల్పిస్తూ వచ్చారు. In that way the interpretation is made and we have assumed taken so many ఈ forms. సృష్టి స్థితిలైన మూడింటికి ఈ దైవత్వమే మూల కారణం. Divinity is responsible for all these three aspects. దీనిని ఆంగ్లంలో GOD గాడ్ అన్నారు. In English, the divinity is expressed by this word G సృష్టి జనరేషన్, G creation, that generation. ఆర్గనైజేషన్, O organization, తర్వాత D డిస్ట్రిబ్యూషన్. D destruction. ఈ విధమైనటువంటి మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేతనే గాడ్ పెట్టారు. There's unity among these three aspects, so called God. ఈ విధమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని మానవులు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. Man is not able to understand the divinity. ఈ డి అనేటువంటి దాన్ని నాశనం చేసినట్టుగా డిస్ట్రాక్షన్ అన్నారు. We say that D signifies అదే destruction. లయము అన్నారు. That's what we call అనగా annihilation. తనకు లయం గావించుకోవటమే. It means merger. ఓ ఆర్గనైజేషన్ O organization. అనగా రక్షించటం. Protection. జీ జనరేషన్ G generation. మరి యొక్క దీనిని సృష్టి గావించుకోవటమే. It's creating one's own కనుక self. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అనేటువంటి మానవుని ఎందుకున్నటువంటి అంతర్భూతమైన శక్తులే. Brahma, Vishnu, Maheshwara, they represent inner faculties. దీనిని అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఆధ్యాత్మిక తత్వం అత్యవసరం. To understand it, spirituality is necessary. ఆధ్యాత్మికమనగా ఒంటరితనమని కానీ ఏకాకి జీవితమని కానీ కాదు. Spirituality does not mean the life of loneliness or solitude. మానసిక రాగ ద్వేషములకు దూరంగా ఉండి యావత్ మానవ కోటిని ఏకంగా పరిపూర్ణంగా ఉంచగలిగినటువంటి శక్తియే ఆధ్యాత్మికం. Spirituality is the one which is beyond all sorts of attachment and hatred and makes you understand the feeling of unity, oneness among all. కనుక ఆధ్యాత్మిక తత్వం అనగా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఒంటరితనముగా భావిస్తున్నారు. అది చాలా పొరపాటు. It's a mistake to take that spiritual life is the one of solitude or loneliness. ఇట్టి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ప్రతి మానవుడు కూడా అంతర్భూతంగా అర్థం చేసుకోవాలి. One must understand within the meaning of spirituality. మానవుని యందు అనంతమైనటువంటి శక్తులు ఇవిడి ఉంటున్నాయి. Man has infinite power within him. మానవుని యందు లేని శక్తులు ఈ జగత్తులో ఎక్కడ కూడా కానరావు. In this world there is no other power which is not present in man. మనం చూచున్నది, విన్నది, కన్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనలో ఉన్నటువంటి ఒక దివ్య భావమునే. Whatever that you see, you hear and experience is within you.
రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. That's all the reflection of the inner being. కనుక మన యందు ఉండినటువంటి సర్వశక్తుల్ని మనం ఆవిర్భవింపు చేసుకుని తద్వారా మనం అనుభవిస్తున్నాం. Therefore you generate all the powers within you and experience. ఈ విధమైనటువంటి ఒక తత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make every attempt to understand the nature of this. ఏ విధంగా మనం గుర్తించాలి? How to know? భారతీయ సంస్కృతి ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను అనేక విధమైనటువంటి మార్గముల చేత ప్రబోధ ప్రచారం సాగుతున్నది. Since ancient time, the culture of Bharat experienced in a varied way this principle. ఈనాడు మహా శివరాత్రి. Today is Maha Shivarathri. నిత్యము ఒక రాత్రి మనం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాము. We do experience night every day. కానీ అవి సామాన్యమైన రాత్రులు. They are just ordinary night. అవి చీకటి రాత్రులు. They are full of darkness. ఇది శివరాత్రి మంగళకరమైన రాత్రి. This is Shivarathri, which is auspicious. అనగా ఎట్లు మంగళకరము. How do you call it auspicious? మానసిక సంబంధమైనటువంటి శక్తులకు 16 కళలు ఉంటున్నవి. The mental faculties are 16. చంద్రమా మనసో జాత, చక్షో సూర్యో అజాయత, ముఖ ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ అని అనేక కళలతో కూడినటువంటిది మానవత్వం. Human life has got all these aspects of the faculties. ఈ 16 కళల్లోనూ ఈనాడు మానసుద్ధ చతుర్దశి దినము 15 కళలు లీనమై ఉంటుంది. On this day, Margasha Chaturdashi, most of them being అతి సులభంగా మానసిక శక్తిని మన వశము గావించుకోవడానికి అత్యంత అవకాశం ఉంటుంది. it's quite possible to understand the divinity easily on this day. దానివల్లనే దీనికి మంగళకరమైన దినమవుతుంది. Therefore, we consider this day auspicious. మన మనస్సును భగవంతుని వైపు మరల్చడమే మంగళకరము. The auspicious lies in directing our mind towards God. మానవుని యందు శేషింపబడినటువంటి పశుత్వాలు అమితంగా ఉంటున్నాయి. There are so many of the residual mystical qualities in man. ఎవరిని మనం ఏ విధమైన యొక్క కష్టములకు గురి చేయకూడదు. We should not hurt anyone. సర్వము ఈశ్వరమయమే. Everything is ఈశావాస్యమిదం జగత్. The universe. ఈశ్వర సర్వభూతానాం. God is all అన్ని in. భూతముల యందు ఉండినటువంటి యొక్క చైతన్య శక్తియే ఈశ్వరత్వము. It is this awareness, the divinity present in all the created beings. కనుక ఎవరిని మనం పూజించినను, ఎవరిని మనం బాధించినను భగవంతుణ్ణి బాధించినట్టు. Whomsoever you may put to suffer or harm, it amounts to suffering God. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం ఉన్నారు. Therefore it is said, helping others is a merit, harming others is a sin. హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ ఎవర్. ఎవరిని మనము కష్టపెట్టము. Help ever, hurt never. అయితే కొన్ని పరిస్థితులు యందు మనం కొన్ని విధమైనటువంటి బాధలకు గురి అవుతుంది. However, under certain circumstances we do suffer. అలాంటి పరిస్థితులు యందు నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేయడానికి కొంత కాలం తీసుకోవాలి. We should take time to make a kind of distinction between that which is transient and that which is permanent. కనుక శివత్వం అనగా మానవుని యందు ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్ర భావమునికే శివత్వం అని పేరు. So Shivatva represents the sacred qualities in ప్రతి man. మానవుని యందు కూడా ఈ పవిత్రతలు ఉంటూనే ఉన్నవి. Such sacredness is present in every man. పవిత్రత లేని మానవుడు ప్రపంచంలో కాదురాడు. There is no man without this sanctity. కానీ తాను గుర్తించుకోలేడు, కానీ అతని ఎంచుకోవడం పవిత్రం ఉన్నది. He might not recognize within himself, but there lies the sanctity in him. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందు మానవత్వాన్ని ఏ రీతిగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి? Under these circumstances, how are we to understand the human life? మానవాకారము ధరించినటువంటి యొక్క దివ్యత్వంగా మనం భావించాలి. We have to take it that it's all the divine in human form. దేహము కేవలము పాంచభౌతికమైన దేహం. Body is full of senses. ఇది భగవంతుని యొక్క నివాసము. It's the dwelling place of God. బాడీ ఇస్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. Body is the temple of God. కానీ ఈ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉండేది? ఒక స్థిరమైనది కాదు, మూవింగ్ టెంపుల్. It's not a temple that is stable, it's a moving temple. ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుని యొక్క Wherever you may go, you find God there. సర్వత పాణిపాదం తస్సర్వతో శిరోముఖం అనగా సర్వత్రా తన యొక్క పాణిపాదములే ఉంటున్నవి. All over, everywhere, you find His feet and also His hands. కనుక మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. Therefore, we should lead in a sacred way so as to understand the divinity. ఇలాంటి పవిత్రమైన మార్గమును ప్రవేశపెట్టినప్పుడే దివ్యత్వంగా మారుతుంది మానవత్వం. When once it is in the direction of sacredness, you will understand the divinity. కేవలము ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వాన్ని
గుర్తించడానికి తన యొక్క దృక్పథమే దీనికి మూల కారణం. It's only our temperament that is responsible to understand this principle. దేహాత్మ భావమే తనకు బంధన గావిస్తుంది. It's only the body feeling that leads you to bondage. పరమాత్మ భావమే అతన్ని స్వేచ్ఛగా ప్రవేశపెడుతుంది. Divine feeling makes you free. కనుక మనం ప్రపంచంలో ఎంతకాలం జీవించినప్పటికీ దివ్యత్వంగానే మనం జీవించాలి. We may live long, but we should lead a divine life. కొన్ని గుణములు మానవుని యందు అమితంగా అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Certain characters, they go on increasing in our life. అది తన యొక్క బలహీనతలే తప్ప అన్యము కాదు. That's all sign of your weakness, nothing else. అనేక మంది అనేక విధమైన దుర్గుణములను అభివృద్ధి పరచుకొని తద్వారా తన యొక్క గొప్పదనమును చాటుకునే నిమిత్తమై ప్రవేశపెడుతుంటారు. Some people, they will foster all these bad qualities and they go on publicizing. అది కాదు మన యొక్క మానవత్వం. That's not human life. జంతువుల నరజన్మ దుర్లభం. Human life is the rarest of all. ఈ నరజన్మం రావటము, ఈ పాంచభౌతికమైన దేహం ఆవిర్భవించటము, ఇవన్నిటి కూడా దేహాది కర్మలు ఆచరించే కోసం. It's human life and the body with all the senses is given so as to see not to be born. కర్మ సాధక. The body is కర్మ మార్గంలో మనం ప్రవేశపెట్టాలి ఈ శరీరాన్ని. we should make use of this body in the righteous way. ధర్మం What is this righteousness? అనగా మనోవాక్కాయములతో కూడినటువంటి ధర్మము. Dharma, righteousness is the one that has got అప్పుడే free. దీనికి మానవత్వం అనేటువంటి పేరు సార్థకం అవుతుంది. Then only the true name of human life. The proper study of mankind is man. In other words, the proper study of mankind. Thoughts, words, action, మూడింటి యొక్క ఏకత్వం కావాలి. The harmony of thought, word and deed. ఇది ఈనాడు చాలా దుర్లభంగా ఉంటున్నది. Today, that is rare. మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ఇంత పవిత్రతను కూడా మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాము. We are not able to recognize the sanctity. నిజముగా మానవుడే దేవుడు. In fact, man is God. నరుడే నారాయణుడు. The human being is God. వ్యక్తిత్వంగా భావించినంత వరకు నరుడు. So long you go by the body feeling that you are a human being. దివ్యత్వమును భావించినప్పుడే నారాయణుడు. If you have divine feeling, you are very God. కనుక ఈ రెండింటి యొక్క భేదము మన భావములోనే ఇమిడి ఉంటుంది. The difference lies in your feeling. మన భావముల యొక్క ప్రమాణమే ఈ పరిస్థితి యొక్క లోకము. The mistake lies in our feeling. కనుక మంచి చెడ్డలు ఎదుటివాడి యందు లేదు. Therefore, good and bad are not present in the man in front అన్నీ of మన you. యందే ఉంటున్నది. Everything is within you. తన యొక్క భావములు ఫీలింగ్లే తనకు ఆ విధమైనటువంటి మంచి చెడ్డలుగా రూపొందుతుంటాయి. One's own feeling, they transform, they appear as good and bad. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను దైవముగా భావించి తానే దివ్యమైనటువంటి యొక్క శక్తిగా భావించినప్పుడే జగత్తంతా కూడాను స్వేచ్ఛంగా ఉంటుంది. Therefore, every human being must consider one's own self divine or God so as to be happy. ఈశ్వరు యొక్క ప్రకృతిత్వాన్ని ప్రకటింపజేయడం కోసమని మానవత్వం ఆవిర్భవించింది. Human life is gifted so as to understand the divinity in nature. ఈ ప్రకృతి యొక్క స్వభావము మనము అనుభవించే నిమిత్తమై ఈ దేహం అందుకున్నాను. To experience all the qualities present all around in this universe, the human life is given. దేహం ఒక పనిముట్టు, Body is an instrument. మనసు ఒక పనిముట్టు. Mind is an instrument. నీవే ఆత్మస్వరూపం. You are the very embodiment of the నీవు ఈ Spirit. పనిముట్టును చేతులను నిలుచుకొని మన యొక్క కర్మల కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి. With the help of all these instruments, discharge your duties. కర్తవ్యం యోగముచ్యతే. Discharging. కర్తవ్యం సుకర్మ కౌశలం. ఈ కర్తవ్యాన్ని ఆచరించేటువంటి మనం చాలా వీరలైపోతున్నాము. We are not discharging our duty. We are not discharging our duty properly. మనం ఈ బలహీనతను మనం దూరం చేయాలి. Therefore, we should have to give up that మనం temperament. ఎట్టుదానికి కూడా మనం ఏమాత్రం కూడా వెరవకూడదు. We should not have any trace of fear. సత్యాన్ని మనం అనుసరించాలి. We should follow truth. ఈ ప్రపంచంలో దైవం ఎవరు అంటే సత్యమే దైవం. Truth is God. కనుక అటు సత్యాన్ని మనం అనుసరించినప్పుడే దైవాన్ని మనం ఆరాధించిన వారం అవుతాం. When we follow the path of truth, you will సత్యం worship ప్రతి God. వ్యక్తి ఎందుకు కూడా ఉంటున్నది. Truth is in every person. కనుకనే మానవత్వంలో అన్ని కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి అనేది కదులుతున్నవి. Therefore, within human life, all powers latent in it are because of God. లోకమునందు ఏ పని చేసినప్పటికీ దైవ సంకల్పమే మూల కారణం. Any act done anywhere, it's only because the will of God. క్రమము తప్పక వింట ప్రతిదినము పులుపానుడు ఉదయాస్తమయమున పొందనేలా. Every day without fail, you find sunrise and sunset. గగనమునకు కాంతి కాజేయు తారకల్
పగలు మాత్రము తాము భంగీర. Stars that glitter at night, why do they hide themselves during the daytime? క్షణమైన విశ్రాంతి, క్షణమైన విశ్రాంతి కనక తాపవందు జీవకోటుల ప్రోవ వివదేలా. The wind god has no rest for a moment. Why should he give us the breeze and air? అనిశంభు కడకల ధ్వనులు నవ్వుచుకాలి, అనశంభు కడకల నవ్వుచురుగాలి. సరళము ప్రవహించు చందమీన. Continuously, like running brook, the running waters. It is going continuously. ప్రకృతిలో ప్రకృతిలో ఎందు చూచిన ప్రాణులందు In this nature, everywhere among beings, ధన విభవ జాతి మత భేదములేలా. wide differences on grounds of money, the caste, the ఎవరి community. ఆజ్ఞకు బద్ధుడో ఎవడు ప్రభువో Who knows under whose will command we live here? అతని ఆజ్ఞను పాలింప అరయరండు అరయరండు. Follow his command. Follow his command. Obey his command. అంతా దైవాజ్ఞనే. Everything is Lord's will. ఏ చిన్న కార్యములకు కానీ దైవాజ్ఞనే దీనికి మూల కారణం. For any small act for that matter, కదలదు నీకు సంకల్పము లేనిది గడ్డి పోచలేదు. even grass blade cannot move without his will. మంచి చెడ్డలు నీ భావముల యొక్క ప్రభావమే కానీ అంత దైవ దృష్టిలో సమర్థమే మంచిది. Good and bad are based on your feelings, but from God's viewpoint, both are ఈ same. సంస్కృతి ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా ఇట్టి పవిత్రమైన యొక్క ఉపదేశం అందిస్తూ వచ్చును. Since ancient times, Bharat gave this sacred teaching. అందరూ ఒక్కటే అన్నారు. It said that all are one. భారతీయ సంస్కృతంలో వేదం చాలా ప్రమాణం, అది ఏ ప్రధానం. The Veda in Bharat culture is most important. It stands out. సహస్ర శీర్ష పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాద్. అనంత శిరముల చేత, అనంత పాదముల చేత, అనంత హస్తముల చేత, అనంత నేత్రముల చేత ఈ జగత్తు. The whole world is full of infinite number of heads, innumerable number of hands and feet. కనుక మనము సహనా భవతు సహనౌ పునత్తు సహ వీర్యం కరవావహి అందరూ కలిసిమెలిసి పెరగాలి. Therefore, we should all live together. కలిసిమెలిసి తిరగాలి. We should move about together. కలిసిమెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని పోషించాలి. We should also improve on the intelligence that we have come to know. కలిసిమెలిసి కలపలేక చెలిమితో జీవించాలి. We should live in friendship without any conflict or difference of ఇది opinion. వేదం యొక్క ప్రధాన బోధ. Is the main teaching of Veda. అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. All should live together. ఐకమత్యమే మానవ జీవితము. Unity is the human life. ఆచరణే దీని యొక్క అభివృద్ధికి మూల కారణము. One should practice for కానీ progress. ఈనాడు ఐకమత్యమే లేదు. But today there is no ఈ unity. ఐకమత్యమును కోల్పోవడం చేతనే మానవత్వం చిన్న భిన్నమైపోతున్నది. Because of the absence of the unity, we find the human life lost its meaning. కనుకనే యూనిటీని మనం పెంచుకున్నప్పుడే మనలో ప్యూరిటీ డెవలప్ అవుతుంది. Therefore, when you improve this unity, purity will develop. ప్యూరిటీ డెవలప్ అయినప్పుడే డివినిటీ మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. When once purity develops, you will have the divinity. ఏనాడు యూనిటీ లేదో ఆ ప్లేస్ లోపల ఎనిమిటీ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి చేరిపోతుంది. That day when there is no unity, the enmity or community is kept in. కనుక ఎనిమిటీని మనం చేర్చుకోవాలి. So don't give scope for enmity. అది మన శత్రువు. That's our enemy. మానవునికి ముగ్గురు శత్రువులు చాలా ప్రధానము. Mankind has three enemies. కామ క్రోధ ద్వేషములే. One is the desire, the anger and hatred. రాక్షస గుణములు. They are demons. వీటిని ఏమాత్రం కూడా మనం చేర్చకూడదు. Don't entertain them. మానవునికి ప్రధానమైన గుణము ప్రేమని. The main quality of లవ్ mankind ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. love is God, live in love. ఆ ప్రేమతత్వాన్ని ఈనాడు మనం పెంచుకోవాలి. Develop this love today. దేనినైనా మనం విసర్జించవచ్చును, ప్రేమను మాత్రం విసర్జించవచ్చు. You can give up anything but not love. ప్రేమనే మన ప్రాణము. Love is life. ప్రేమనే మన జీవితము. Love is life. ప్రేమనే ఈ ప్రపంచము. The love is the ప్రేమనే world. దైవము. Love is God. కనుకనే విశ్వం విష్ణు స్వరూపం. The universe is the very form of God. కనుక విష్ణు అనగా వ్యాపకత్వమైనటువంటి వాడు. Vishnu means the one of expansion. అట్టి వ్యాపకత్వమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు దైవత్వం లేనిది ఏమిటి? In this all-pervasive world, expanded world, ఒకటి చూపమని అడుగుతారు. చూపేది దేని? what is that is to be shown? అంతా దైవమే.
Everywhere you find God. పశ్చన్నపిచ నపశ్యతి గూఢో గూఢో గూఢో. చూస్తున్నదంతా దైవమే. What all that you see is God. ఇంక దైవాన్ని చూపమని ఏమిటి అడగటం? Then why do you ask to see? దైవం అంటే ఏమిటి రూపం? Then what is the form of God? ఈ దైవానికి అన్ని రూపములు తనవే. All forms are His. అన్ని భావములు తనవే. All feelings are His. తనకు సూచనవన్నీ దైవ స్వరూపమే. So what all that you see is ఇందులో divine. మంచి చెడ్డ లేనటువంటి భేదము లేదు. There's no distinction like good and కాలమార్పు bad. చేతనే మంచి చెడ్డలుగా మనం రూపొందుతున్నాము. It's only passage of time that's responsible. సాయంకాలం ఫలం తిన్నాము, Evening you have partaken. తెల్లవారేటప్పటికి మలమైంది. Next morning it ఫలం has been గుడ్ excreted. అంటున్నాం, మలం బ్యాడ్ అంటున్నాము. You say the fruit is ఈ good. బ్యాడ్ అంటే మీ దృష్టిలోనే కానీ దేవుడు రెండు సమానమే. Good and bad are based on your feeling. కాలమార్పు చేతనే ఈ విధమైనవి జరుగుతున్నాయి. The changes are due to passage of time. Time is everything. కాలం చాలా ప్రమాదం. Time is very important. ఇంటి విశాలమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని నిరూపించినటువంటి భారతదేశం. It's Bharat that has demonstrated the principle of divinity. ఇండియా ఇస్ ది టీచర్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాండ్స్ అన్నారు. India is the teacher of all lands. అన్ని దేశములకు ఇండియా ఒక ఉపాధ్యాయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి. For all countries, India is the position of a teacher. అనగా దివ్యత్వాన్ని ఏ భేదము లేకుండా ఒక్కటిగా భావించినటువంటి. It only means it considers divinity as one. దైవము ఒక్కడే, God is one. గమ్యము ఒక్కడే, Goal is one. జీవితము ఒక్కటే. Life is one. ఈ ఏకత్వంలోనే అనేకత్వం వ్యాప్తించింది. It's only this unity that leads to diversity. మనకు ఒక్కటే ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. Truth is one. Scholars refer to it as many. అట్టి దివ్యత్వమైనటువంటి దాన్ని మనం అనేకత్వంగా తెలుసుకున్నాం. The divinity we take it as diversity, multiplicity, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ముఖ్యంగా మనకు కావలసినది నేటి పరిస్థితుల్లో ప్రేమనే ప్రధానమైనటువంటిది. In the present circumstances, we should know that love is ఈ important. ప్రేమను కోల్పోవడం చేతనే మానవత్వమనే కోల్పోయినాం. As love is lost, the human quality is ఏమిటి ఈ lost. మానవతా విలువలు? What are the human values? మన ప్రేమనే మానవతా విలువ, Love is the chief మన human సత్యమే value. మానవతా విలువ, The human మన life. అహింసనే మానవతా విలువ, And this మన love. ధర్మమే మానవతా విలువ. And righteousness is human ఇట్టి value. విలువలు మన యందు ఉంచుకొని విలువలు లేనిట్టుగా కేవలం మూర్ఖుడై ప్రవర్తిస్తున్నాడు. With all the values within us, we lead a valueless life. మానవత్వం అంటే ఆకార మానవత్వం కాదు, Human life doesn't mean only human. ఆచార మానవత్వం కావాలి. By practice, it should be human. ఆకారం ఉండినంత మాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి? No use by having a form. ఆకుపచ్చ పక్షులన్నీ చిలుకల వలె పలుకునా, When all green birds can speak like a parrot, పువ్వులపై పారాడే పురుగులు తుమ్మెదలకునా, all insects in a flower can never be a butterfly. ఏనుగంత మంచి ఉన్న పంది ఏనుగను నవ్వుతాయా? A pig may be so stout, but it can never be an elephant. కాదు కాదు, మానవత్వం అనేటువంటిది ఒక్క రూపాన్ని బట్టి కాదు. Therefore, human life is not merely based on form. కానీ మానవుడు మానవ జీవితంలో ఉండి కూడాను తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. Being a man, he is not able to recognize the divinity latent. పువ్వులోని మకరందము తీగలు అనుభవించున్నాడు. The nectar present in a flower is not enjoyed by the creeper. పండులోని మధుర రసము వృక్షం అనుభవించున్నాడు. The fruit juice contained within the fruit is not experienced by the tree. ఈ లోకం లోపల సర్వము త్యాగంగానే ఉంటున్నారు. In this world, you find sacrifice. నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి, Rivers flow. తన జలమును తాను త్రాగటం లేదు. They don't drink their own ఆ water. జలమును పరోపకార నిమిత్తమై పంచుతున్నాయి. The water is distributed to the world. వృక్షములు ఫలములు అందిస్తున్నాయి, Trees yield fruits, కానీ ఆ వృక్షములు ఆ ఫలములు భుజించడం లేదు. but they don't partake their ఆ own ఫలములు fruits. కూడా అందరికీ అందిపెడుతున్నాయి. Fruits are for humanity. మన ఆ గోవులు ఉన్నాయి, There are so many cows. ఈ గోవులంతా కూడా తన క్షీరమును తాను కోరటం లేదు. No cow drinks its own milk. తమ క్షీరమును 10 మందికి పంచుతున్నాయి. The milk is distributed to everybody. అదే విధంగా మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని 10 మందికి పంచాలి. Likewise, the divinity latent in mankind should be ఈనాటి shared. మానవుడు స్వార్థము సప్రయోజనంలో జీవిస్తున్నాడు. Today, man is leading a life of selfishness and selfishness. పశువులైనా తన యొక్క దీనిని పంచడం 10 మందికి పంచుతున్నాయి. At least animals are sharing its love. కానీ ఈనాటి మానవుడి యొక్క విశాలమైన భావం క్షీణించింది. But today, man is not having broad feeling. సంకుచితమైన భావనలు పెరిగిపోయినాయి. He is entertaining narrow feeling. ప్రతి దానికి నీ స్వార్థము స్వార్థము స్వార్థము. In every matter, he is a స్వార్థము selfish. శక్తిని పెరిగిపోవడం చేతనే మతి తప్పిపోతున్నది. Because of increasing selfishness, he turns mad. ఈనాటి చదువు సంధ్యాన్ని మాత్రం ఈ యొక్క మంచితనం లేదు. There is nothing, no good quality in the education. ఎంతమంది విద్యావంతులు లేరు లోకంలో, In this world, there are a number of educated ఎంతమంది people. గొప్ప మేధావులు లేరు, There are many intellectuals. ఎంతమంది విజ్ఞానులు లేరు, There are many people, ఎంతమంది వైజ్ఞానులు లేరు, scientists. ఎంతమంది నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న వారు లేరు. There are many Nobel కానీ laureates. వీరి పేర్లంతా ఎక్కడికి వచ్చాయి? When we find their names today, కేవలం కొన్ని గ్రంథాల్లో మాత్రమే నిలిచిపోయినాయి. they are only of academic value. కానీ
మహనీయుల యొక్క పేర్లు రామకృష్ణ పరమహంస ఏబిసిడి అక్షరం రాదు. But the names of noble souls, Ramakrishna Paramahamsa, is a illiterate. వీళ్ళకి ఎట్టి భాషలు తెలియదు. And he doesn't know any other language. రామదాసు, కబీర్ దాసు వీరందరూ కూడా మా పవిత్రమైన పరమ భక్తులు. Ramdas, Kabir, they are great devotees. వీళ్ళందరి పేర్లు పుస్తకాల్లో కాదు, హృదయాల్లో, మనుషుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయినాయి. Their names are not confined to the books, they are imprinted on our hearts. పవిత్రమైన వారి యొక్క పేర్లు జీవుల హృదయాల్లో నిలిచిపోతున్నాయి. The names of those sacred souls ప్రాకృతమైన remain with విద్య us. నేర్చినటువంటి వాడు గ్రంథాల్లో నిలిచిపోతున్నాయి. Otherwise, the worldly people names will be limited to the మన books. పేర్లు గ్రంథాల్లో నిలిచనక్కర్లేదు. Our names need not be written ప్రజల on యొక్క books. హృదయాల్లో నిలిచిపోవాలి. They should be imprinted on hearts అది of people. నిలిచిపోవడానికి మనం మంచి కార్యం చేయాలి. Therefore, we should do good. త్యజ దుర్జన సంసర్గం. Give up bad company. Run away from bad company. Run away from bad company. చెడ్డవారి కంపెనీ మనకు పెట్టదు. You should never be in bad company. కారణం ఏమిటి? ఆ చెడ్డకంతా మనకు ప్రవేశిస్తాయి. The reason is you will also Tell me talk. your company, I shall tell you what you are. Tell me your company, I shall tell you what you are. చెడ్డవారితో మనం సహవాసం చేయకూడదు. Never be in bad నీకు company. చేతనైతే చెడ్డవాడిని మార్చడానికి ప్రయత్నించి. It's only this bad quality that changes you. కనుకనే త్యజ దుర్జన సంసర్గం. Therefore, it said, run away from bad అది company. చేసినంత మాత్రం చాలదు. It's not enough if you do that. త్వజ సాధు సమాగమం. Join the good, మంచి వారితో స్నేహం చేయాలి. join the good company. మంచి వారితో సహాయం చేసినప్పుడే మనం మంచి స్థాయికి పోతుంటాం. When you're in the company of the good, you'll have good quality. చెడ్డ వారితో సహవాసం చేసినప్పుడు చెడ్డ దీనికే మనం పోతున్నాం. If you have a bad friend, you'll have bad quality. కర్ణుడు దాన కర్ణుడు అని పేరు పెట్టారు. Karna is the one of మహా charity, త్యాగి, one of మహా sacrifice, శక్తివంతుడు, highly మహా powerful. గుణవంతుడు, మహా బలవంతుడు. అయినప్పటికీ దుష్ట సహవాసంతో దుర్యోధన, దుశ్శాసన, శకుని వీరి సహవాసం చేతనే ఇతను దుష్ట చతుష్టయంలో ఒకడైపోయాడు. Because Karna being a mighty one, as he is in the bad company of Duryodhana, Dushasana, he also won among the four wicked. 10 సేర్ల పాల లోపల ఒక్క సేరు నీరు కలిపితే నీరు కూడా పాల విలువ వస్తుంది. In 10 liters of milk, if you just add 1 liter of water, it also becomes milk. విలువలేని నీటికి కూడాను విలువనందించింది పాలు. The water that has no value will have the value 10 later. సేర్ల నీళ్ళ లోపల కూడాను ఒక్క లీటరు పాలు కలిపితే పాల విలువ పోతుంది. In 10 liters of water, if you mix 1 liter of milk, the milk will lose its చెడ్డదారితో value. మనం మంచివారికి వచ్చినప్పుడు మంచివారి విలువ కూడా పోతుంది. If good people are in bad company, they lose their value. మంచివారితో మనం ఉండాలి. We should be in good company. మంచివారితో చేరాలి. We should be in good company. దీనిని పురస్కరించుకుని సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. సత్సంగం కావాలి. Good company is required. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి సత్సంగములు చేరాలి. Now and then we should join the good company. తద్వారా మనం సద్భావములు, సద్గుణములు, సదాలోచనలు, సత్కర్మలు, సచ్చిత్తలు మనలో ప్రారంభమవుతాయి. Then only it's possible to have good qualities, good actions, good feelings, and good కనుకనే thoughts. భజ సాధు సమాగమం. మంచి వారితో మనం చేరాలి. Therefore, we should be in good company. ఇక మూడవది ఏమిటి? What is the third one? గురు పుణ్య మహోరాత్రం. నిరంతరం కూడా పుణ్యం చేస్తూ రావాలి. Do meritorious acts day in and day out. ఏమిటి ఈ పుణ్యం అంటే? What is the spirit? పరోపకార సంబంధమైన పుణ్యమా లేక దాన ధర్మమునా? Are the acts of charity? ఇది ప్రాకృతమైన పుణ్యములే. They are only just worldly acts. కానీ నిజమైన పుణ్యం ఏమిటి? What is the real merit? పరోపకారార్థం. It's only for the welfare of others. పరా ఉపకార పరోపకార. There are 3 words: para, upakara. పరా ఆత్మ, Para, atma, ఉప సమీపము, upa, కర proximity. గో. Kara, go. ఆత్మకు సమీపంగా పోయేదే పరోపకారం. Go close to the spirit. దివ్యత్వానికి సమీపంగా పోయేదే Be పరోపకారం. near divinity. అది నిజమైన పరోపకారం. That's the real గురు paramita. పుణ్య మహోరాత్రం. Do నిరంతరం meritorious. కూడా నువ్వు దైవంతో ఉండు. Be with God. Be Do with with God. God. See with God. Think with God. Eat with God. Be with God. Think with God. అంతా దైవంతోనే ఉంటున్నారు. You be with సర్వము God. దైవ భావంతోనే ఉంటున్నారు. Have the divine approach all the time. ఇది నిజమైన పరోపకారం. This is real paropakara. Help. కనుకనే గురు పుణ్య మహోరాత్రం. Do meritorious acts continuously. రాత్రి పగలు దైవ చిత్తం. ఏ పని చేసినప్పటికీ this is God work. God work. God work. Day in and day out, whatever you may do, it take it as God work. ఈ గుడ్ వర్క్ ఏ గాడ్ వర్క్ గా మారుతుంది. Good work will be transformed into God's work. అతి పవిత్రమైన భావాలతో మనం జీవితాన్ని గడపాలి. We should lead a sacred life with such feelings. ఇంకా నాలుగవది ఏమిటి? Then what's the fourth one? ఇది ఒక విధమైన మానవత్వంలో నిత్య జీవితంలో జరపవలసినటువంటివి. This has to be done in our daily routine.
నిత్య జీవితంలో ఉండవలసినటువంటి ఏవి ఈనాడు మానవుడు అనుభవించటం లేదు, ఆచరించటం లేదు. Today we don't practice do anything that we are supposed to in our daily life. పుణ్యం అనిత్యత అనగా నిత్యం అనిత్యత అన్నాడు. ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము అనేటువంటి ఆ డిస్క్రిమినేషన్ మనం పెంచుకోవాలి. You should exercise discrimination. What is transient and what is permanent? ఏది మనకు పర్మనెంట్, What is permanent? ఇవన్నీ కూడా కేవలము గాలితో చేసేటువంటి వేగములే. All other things go with the మన wind. సుఖము దుఃఖము ఆనందము సౌఖ్యము సంతోషం అన్ని కూడా passing clouds. All our happiness, the joys, the pleasures, the comforts are like passing clouds. కానీ ఇన్ని క్లౌడ్స్ ఎన్ని కదిలినప్పటికీ సూర్యుడు చక్కగానే ఉంటాడు. In spite of all the passing clouds, the sun will అది stand there. మన బుద్ధిని మాత్రం మార్చకుండా చూసుకోవాలి. See that we don't change ఈ బుద్ధి intellectually. వల్లనే మానవత్వం దివ్యత్వంగా మారుతుంది. It's only intellect that helps us to develop divinity. కనుకనే అతను బుద్ధిమంతుడు ఉంటారు. So we say he's an intellectual. ఆ బుద్ధిని మాత్రం మనం గట్టి తినకుండా చూసుకోవాలి. See that we don't misuse intellect. మనసు మారినా పర్వాలేదు. Mind may change. మైండ్ ఇస్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మంకీ. Mind is like a mad monkey. బాడీ ఇస్ లైక్ ఎ వాటర్ బబుల్. Body is like water bubble. డోంట్ ఫాలో ది బాడీ, డోంట్ ఫాలో ది మైండ్. Don't follow the body, don't follow the mind. ఫాలో ది కాన్షియస్. Follow the conscience. అది ఏ బుద్ధి తత్వం. That దానిని మనం అనుసరించాలి. is the nature of intellect. Follow it. అట్టి దానిని మనం అనుసరించినప్పుడే సక్రమమైన మార్గంలో మనం ప్రవేశిస్తాం. When you follow the intellect, you are along the proper ప్రతి path. దానికి మన బుద్ధియే మనకు సాక్ష్యం. For everything, intellect stands as a witness. మన బుద్ధి పవిత్రంగా నిర్మలంగా నిశ్చలంగా నిస్వార్థంగా ఉన్నప్పుడు దేనికి మనం భయపడనక్కర్లేదు. When the intellect is pure and unsullied and selfless, you don't need to fear anyone. ఎక్కడ భయం వస్తుంది, దోషములు దగ్గరే భయం వస్తుంది. Where do you find fear? Where there is a mistake, there is fear. దోషము లేని దగ్గర భయానికి అవకాశం లేదు. When there is no mistake, you don't need to have fear. ఏ పని చేసినప్పటికీ దైవ కార్యంగా మనం భావిస్తాం. Whatever you may do, it take it as God's work. ఇది నా పని నీ పని కాదు. Don't take it my work and God's. అందరూ దైవ జీవితం ఒక మెంబర్స్. We are all members in God's అందరూ family. దైవం యొక్క బిడ్డలే. We are all the children of దైవ God. శక్తి కంతా నీ ఒక ట్రస్ట్. You are only a నీ trustee. ట్రస్టీగా ఉండవలసింది. You should be a trustee. ఏమాత్రము నీవు దుర్వినియోగం చేయకూడదు. You should never misuse it. మనం సద్వినియోగం చేయాలి ఈ దేహాన్ని. We should make proper ఈ use of ఇంద్రియాలు this body. సద్వినియోగం చేయాలి. We should make మన proper. మాటలు సద్వినియోగం చేయాలి. దేని చేసినప్పటికీ మానవుని విలువ ఎక్కడ ఉంటుందని, Our words and actions must be made ఈ use properly. దైవత్వానికి మార్గం ఎక్కడ ఉంటుందని. What is the path towards divinity? See no evil, see what is good. See no evil, see what Hear is good. no evil, hear what is good. Hear no evil, hear. Talk no evil, talk what is good. Talk no evil, Think talk no what is evil, good. think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. Do no evil, do what's good. This is the way to God. ఇంత సులభంగా ఉండినటువంటి ఒక దైవ మార్గాన్ని మనం ఏమో తపస్సులు చేయటము, ధ్యానాలు చేయటము, యోగాలు చేయటము ఇవన్నీ కాలం వ్యర్థం. When the path of divinity is so simple and easy, but we undertake penance and మనం meditation, నిజంగా మన wasting తోటి time. మానవులకు ఏ విధమైన సహాయమో ఆ సహాయాన్ని మనం చేయాలి. We should render help in every possible way. ప్రేమ స్వరూపుల సహాయం అంటే ఏమిటి? Embodiments of love, what's ఒక help? చిన్న ఉదాహరణ. Small example. మీరందరూ కూడా బస్సులో వస్తుంటారు, ట్రైన్స్లో వస్తుంటారు, వాహనాల్లో వస్తుంటారు. You all travel in buses and trains. అయితే ఆ ట్రైన్లో వచ్చే సమయంలోనూ బస్సులో వచ్చే సమయంలో ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయటం, As you travel in a bus or a train, how to help? ఏ విధమైన సహాయం చేయటం. What sort of help? ఆ బస్సులో వృద్ధులు లేక స్త్రీలు సీటు చిక్కక నిల్చుకొని ఉంటారు. There may be the old people or women standing. అలాంటి సమయంలో నీవు సీటు నుంచి లేయి, వాళ్ళకి ఆ సీట్ ఇచ్చి. At that time you get up and offer that seat. చిన్న పిల్లలు ఉంటుంటారు, When kids, వాళ్ళు కూడా కూర్చోవడానికి స్థలం ఉండదు, there may not be place. వాళ్ళకి ఆ సీట్ ఇచ్చి నువ్వు లేచి నిల్చుకో. Offer your seat and you stand. ఇలాంటి సహాయాలు ఎన్నైనా చేయొచ్చు మన జీవితంలో. Such sort of a help, you can do a lot. ఈనాడు నిజంగా యువకులు చేయవలసినటువంటి సేవ ఇది. This is the service expected of youngsters. బస్సులో కూర్చుంటారు, They sit in ఇంకా 2 సీట్లు ఆక్రమించుకుంటారు. they occupy. స్త్రీలో వృత్తిలో ఎవరైనా వస్తే వాడు నిల్చుకొని బాధపడుతుంటే వీడు చూసి నవ్వుతుంటాడు. They go on smiling, watching the old people and ఈనాటి మానవుని standing. యొక్క గుణములంతా ఈ విధంగా ఉంటున్నాయి. These are the qualities today. సినిమాలో కష్టపడేటువంటి వారిని చూస్తే కంటినీరు కార్చిపోతాడు. As you watch the people suffering in cinemas, they cry. సినిమా పిక్చర్ లో ఉండేటువంటి దాన్ని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తాడు. They go on crying, watching all the tragedy. ప్రత్యక్షంగా బాధపడుతున్నటువంటి వాడిని చూస్తే వెక్కిరిస్తాడు. But he makes fun of the person who is suffering right ఇదే ఆ in front of మానవుని him. లక్షణము. Is that the quality? ఇది కాదు. No. ఎక్కడైనా దయనే. Compassion is same everywhere. అందరి యందు మనం కంపాషన్ చూపించాలి. And you should be compassionate towards all. ఇది కంపాషన్ చూసుకుంటున్న పోవడం అంటే ఇప్పుడు కంపాషన్ లేకుండా పోవడం ఒక
ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. Absence of compassion has become a fashion today. మనం ఫ్యాషన్ కాదు, కంపాషన్. It's not the fashion, it's compassion. ఈ విధమైనటువంటి కైండ్ అంటాం, మ్యాన్ కైండ్ అంటాం. And we say kindness, we say mankind. మ్యాన్ ఉన్నాడు కానీ కైండ్నెస్ లేదు. Man is there without kindness. మ్యాన్ అంటే ఎవరు? కైండ్నెస్ ఉన్నటువంటి వాడే మ్యాన్. Who is man? The one with అందువల్ల kindness. మ్యాన్ కైండ్ అన్నారు. Then you call it mankind. కైండ్నెస్ లేదు. There's no kindness in man. ఆ కరుణను మనం ఈనాడు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Therefore we should ఆ develop దయను this ఈనాడు kindness. పెంచుకోవాలి. So we should be kind. ఇది మన జీవితానికి మంగళకరమైనటువంటిది. And this is an auspicious thing. ఎక్కడ పోయినప్పటికీ విద్యార్థులు ఉంటారు. There are students. ఎక్కడైనా ఎవరో కొంచెం అశాంతిగా కొంచెం బాధలు పడుతుంటారు. There may be people who are restless and కానీ suffering. అట్టి వారికి తగిన సహాయం మనం చేయాలి. You should render service. అందరూ కూడా మేము దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నాం అంటారు. Everyone says that he is in search of God. దేవుణ్ణి వెతకటం లేదు. You don't need to search. దైవాన్వేషణ ఎక్కడా జరగటం లేదు. No one searches. కానీ దైవమే నిజమైన మానవాన్వేషణ జరుగుతున్నాడు. But God in fact is in true search of man. దైవమే వెతుకుతున్నాడు మంచివాడు. God is in search of man. ఎక్కడున్నాడు మంచివాడు అని వెతుకుతున్నాడు. Where is the noble soul? Where is the good man? He is on ever search. కానీ నిక్కమైన చక్కరైన మక్కువైనటువంటి మానవుడు ఎవరు? Who is the man who is so endearing, who is so loving? కానీ ఈనాటి మానవుడు లోపల ఒకటి బయట మరొకటిగా ఉంది. But today he has one thing inside and expresses differently. కనుక ఎవరు మంచివారని ఎవరు చెడ్డవారని So therefore good and లోపల bad. బయట ఒక్కటిగానే ఉంటుండాలి. He should be one within and outside. ఈనాటి మానవుని యొక్క ఫ్యాషన్ ఎంత ఉంటుండాలి? What is the fashion, modern fashion? దుఃఖం వస్తే నవ్వుతాడు, నవ్వు వస్తే ఏడుస్తాడు. In tragic moments he smiles, and times are happy moments. ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క లక్షణాలు. These are just modern temperament. ఇలాంటి వికారతత్వంతో కూడినటువంటి మానవునికి దివ్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వం ఏ రీతిగా లభ్యమవుతుంది? With all the wicked qualities, how do you expect to recognize the spirit? అంతర్బహిష్ట సర్వవ్యాప్య నారాయణ స్థిత. లోపల బయట ఒకటిగానే ఉంటుందా? Within and outside it should be one and the same. అట్టి మానవుని కోసమై భగవంతుడు వెతుకుతున్నాడు. In such a man, God is. కనుక మనమందరూ కూడా అట్టి మానవులుగా తయారు కావాలి. So we should be such men. లోపల బయట ఒకటిగానే ఉంటుందా? There should be one inside and outside. అప్పుడే మన నిమిత్తమై భగవంతుడు వెతుకుతూ వస్తాడు. And God will come searching you. మనం భగవంతుని వెతకడం కాదు. We don't need to search for him. ఎందుకోసం మనం వెతుకుతున్నాము? Why do we search? మనలో ఆ పవిత్రత లేకపోవడం చేతనే వెతుకుతున్నాము. Because there is no sanctity or sacred quality. మనలో ఆ దాహం లేకపోవడం చేతనే నీటి కోసం వెతుకుతున్నాము. Because there is no such a trace within మనలో you. అట్టి కరుణ లేకపోతే ఆ కరుణాస్వరూపుని వెతుకుతున్నాము. Because there is no kindness within you or such a. నిజంగా మనలోనే ఆ కరుణ ఉంటే కరుణాస్వరూపుడు మన వెంటనే చక్కనే ఇంటనే కట్టనే ఉంటాడు. When you are compassionate, the Lord of compassion is there within you. నిజంగా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎవరైనా బయట వెతుకుతాడా? Will anyone be in search of anything తన that he దగ్గర has లేని already? దాన్నే బయట వెతుకుతాడు. In fact, we will be searching for that which he was. కనుక మనలో లేడు కలిపే దైవం బయట వెతుకుతాడు. As we don't have within, we are in search of తన something. ఎందే ఉంటున్నాడు. God is within us. In you, with you, above you, below you are. God is in you, with you, below you, above you. God. You are God. ఆ భావాన్ని పెట్టుకోవాలి. You should have that నీవే feeling. దైవం. You are God. అప్పుడు becomes దైవం. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. The knower of God becomes God himself. దేహాన్ని నువ్వు రక్షణలో పెట్టుకోవద్దు. Don't have body feeling. దేహం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. God is an instrument. మైండ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. Mind is an instrument. సెన్సెస్ అంతా ఇన్స్ట్రుమెంట్. Senses are instruments. But you should be the master. అలాంటి స్థితికి మనం పోవాలి. You should go to that ఆనాడే state. నిజమైన శివతత్వం. Then only you will have the quality of Shiva. శివం అనగా మంగళం. Shiva means auspicious. ఆ మంగళం వల్ల లేదు కదనే నిరంతరము అమంగళంతో Because of that absence of auspiciousness, things are ఆ inauspicious. మంగళం మన ఎందే ఉంటుండాలి. That is within us. తన ఎందే ఉంచుకున్నటువంటి వాడు బయట ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? That which is within you, why are you in search of it outside? అద్దాలు పెట్టుకొని బెడ్రూమ్ అంతా వెతుకుతుంటారు. People have got glasses right on their nose, but they'll be in search of it in ఆ their bedroom. బెడ్రూమ్ లో అద్దం దగ్గర పెట్టు. అయ్యో నా అద్దాలు ముక్కుపైనే ఉన్నాయి. And once they stand in front of the mirror, they will watch their glasses. అందరినీ మనం ఏకత్వంగా ఒక విధమైన యొక్క సోదరత్వంగా భావించాలి. Who should have the feeling of fraternity, brotherhood. చిన్న ఉదాహరణ. A small example. ఒకనొక సమయంలో రాముడు భరతుడు లక్ష్మణుడు వాళ్ళు ఆట ఆడుతూ వచ్చారు. At one time, Rama, Lakshmana, Bharata were playing ball. వాళ్ళు ఆడుతూ వచ్చారు. They were playing with the ball. కానీ ఆడి ఆడి అలసిపోయి చెమట కారుస్తూ రాముడు పరిగెత్తి వచ్చి కౌశల్య ఒడిలో కూర్చున్నాడు. After playing for a long time, full of sweat, Rama returned and sat on the lap of Kausalya. కూర్చున్నటువంటి రాముడు చాలా ఆనందంగా నవ్వుతున్నాడు. Rama was seated, was ecstatic. కౌశల్య అడిగింది, నాయన ఇంత శ్రమపడి వచ్చావు, ఏమిటి నీ ఆనందానికి కారణం? Kausalya asked Rama, you are so happy, you are a little tired. What's the reason?
అమ్మ ఈనాడు మేము సోదరుతో బాల్ ఆడుకున్నాం. Said, Mother, I am playing ball with my brothers. కానీ ఈనాడు భరతుడు గెలిచాడు, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. Today, Bharata won. I am very happy. ఓహో, తమ్ముడు గెలిచాడని అన్నకి ఇంత ఆనందమా నాయన, ఇలాంటి అన్నదమ్ములు ఉండాలి. So you are so happy because your younger brother won. There should be brothers of that time. కొంతసేపు అయిన తర్వాత భరతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. After some time, Bharata came. చాలా విచారంగా వచ్చాడు. He was so sad. కౌసల్య అడిగింది, నాయన గెలిచినందుకు ఆనందంగా ఉండాలి కానీ ఎందుకు నీకు విచారం కారణం ఏమిటి? Kausalya asked, you won the game, then why are you sad? అమ్మా, నేను ఓడిపోయే పరిస్థితి లోపల నన్ను గెలిపించాలని అన్న ఓడి గెలుపు నాకు అందించాడు. He said, it's only brother who is responsible for this winning the game. కనుక అన్న ఓడినాడేని నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటున్నాను. The elder brother lost. నా నిమిత్తమై అన్న ఓడిపోవడము ఇది చాలా విచారం కాదా అన్నాడు. For my sake, elder brother lost the game. That బ్రదర్స్ ఆ విధమైన తమ్ముడు గెలిస్తే అన్న ఆనందించాలి. Brothers should be like that. When the elder brother wins the game, elder brother should win. ఓడిపోయినా పర్వాలేదు, తమ్ముడిని గెలిపించాలి. The elder brother should see that the younger will win the ఇది game. రామాయణం యొక్క ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క విషయాలు. These are the ideals taught in కానీ Ramayana. ఈనాడు అన్నదమ్ములు ఆ విధంగా లేరు. Today brothers are not like that. ఆనాడు రామలక్ష్మణుడు అన్నదమ్ములుగా ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళంతా సుప్రీం స్టేజ్ గా ఉంటున్నారు. Rama and Lakshmana in those times they were in supreme stage. సుప్రీం స్టేజ్, They were in supreme stage. సుప్రీం స్టేజ్. Supreme stage. కానీ ఈనాటి అన్నదమ్ములంతా సుప్రీం కోర్టు. But today brothers go to supreme court. అధికారం సుప్రీం స్టేజ్ పోవాలి. You should go to the supreme stage. అన్నదమ్ములు ఐకమత్యంగా ఉంటున్నారు. Brothers should be united. అన్యోన్యంగా ఉంటున్నారు. They should be integrated. అనుకూలంగా ఉంటున్నారు. They should be close. అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుండాలి. They should adjust. అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుండాలి. ఈనాడు అడ్జస్ట్మెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడే కానీ కనిపించడం లేదు. Today there's no adjustment, there's no understanding. కనుక ఆనాటి రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ఆదర్శాలు ఇలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి. So many ideals are there in Ramayana of those times. తమ్ముడు గెలిస్తే అన్న ఆనందించేవాడు. The elder brother felt so అన్న happy. ఓడిపోతే తమ్ముడు దుఃఖపడేటువంటి వాడు. And when elder brother lost, the younger brother felt so ఇలాంటి sad. దేవతత్వము ఈనాడు తిరిగి అభివృద్ధి కావాలి. Such sort of love should develop today. విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినిలారా, అందరూ కూడా ఈ దేవతత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. develop this love. ఈనాడు శివరాత్రి అనగా ఏమిటి? What is Shivarathri? మంగళకరమైనటువంటి గుణము ఈ యొక్క నాడు పెంచుకోవాలి. You should develop auspicious qualities. అనగా లోక సమస్త సుఖంగా అందరూ సుఖంగా ఉంటారు. Let everybody be happy. నేను మాత్రమే సుఖంగా ఉండాలని అనుకోకూడదు. Not I alone. అందరూ సుఖంగా ఉంటారు. Everybody should. ప్రతి మానవుడు కూడాను సంఘ మెంబరే కానీ సంఘానికి అతీతమైన వాడు కాదు. Everyone is a member of society. He doesn't transcend. సమష్టి స్వరూపుడు ప్రతి మానవుడు. He is a collective form. He is not an individual. సమాజమే లేకపోతే వ్యక్తి ఎక్కడ? Without society, individual cannot live. ప్రతి వ్యక్తి సమష్టి స్వరూపుడే. Every individual is the form of the కనుక collective. సమాజం యొక్క క్షేమాన్ని సంక్షేమాన్ని మనం కోరాలి. Therefore, we should desire the welfare of the community. ఈ స్వార్థం కోసమే నీకు పాటుపడకు. We should not struggle for selfishness. అలాంటివి ఈనాటి విద్యార్థులు అధికంగా పెరిగారు. Such a spirit should be more and more among ఎక్కడికి students. ప్రయాణం చేస్తున్నప్పటికీ ఎవరైనా బాధపడుతుంటే ఆ బాధను మీరు వహించి వారికి సహాయం చేయాలి. Wherever you may go as you travel, you should help those who need your service. Brotherhood of man, fatherhood of God. Then only this will be established, brotherhood of man and ఇలాంటి fatherhood of పవిత్ర God. భావాన్ని మనం పెంచుకున్నప్పుడే నిజంగా మనం విద్యావంతులు అవుతాం. When you develop such sacred ideas, then only you can call yourself educated. కనుక సహాయమే చాలా అవసరం. Help is needed. తోటి మానవులు ఎందుకున్నటువంటి యొక్క దైవతత్వాన్ని మనం చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. You have to understand the divinity among our fellow men. ఈశ్వర సర్వభూతానాం అన్నారు. అందరి యందు ఉండేటువంటి చైతన్యమే ఈశ్వరుడు. God is present in all. He is the very form of awareness. కనుక ప్రతి చైతన్యమైనటువంటి ఒక మానవుని కూడా మనం గౌరవించాలి, So we have to respect everyone. ప్రేమించాలి. సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని పెంచుకోవాలి. We should have intimate association. ఇదే నిజమైన మానవత్వం. This true human quality. కాకుండా నీటిపైన తైలం పొట్టు వలె నీరు వేరు తైలం వేరుగా ఉండదు. It should not be like oil on water lying separate. అన్నిటినీ ఏకమైపు. Everything should be unified. ఇలాంటి మనలో చెడు భావాన్ని పెంచుకోవాలి. We should not develop bad feelings. కానీ ఈనాటి మానవులకు కోరిక ఫలించినా చాలా ఆనందం, విఫలమైన ద్వేషం. Today when our desire is fulfilled, we are so happy. If not fulfilled, we are sad. దైవాన్ని కూడా ద్వేషించేటువంటి వారు ఉన్నారు. There are some who hate అయితే God. ఈ దైవాన్ని ద్వేషించేటువంటి వారు మూడు రకాలుగా ఉన్నారు. There are three types of people who hate God. ఎవరు వీరు? Who are they? దైవం అంటేనే నమ్మకం లేని వారు ఒకరు. Those that have no faith in God.
మనోభీష్టాలు విఫలమైనప్పుడు ద్వేషించేవారు మరొకరు. Those people are frustrated as their desires. వ్యక్తిగతమైన ద్వేషం వారు మూడో వారు. Those who have individual differences. ఈ మూడు రకమైన వారు తప్ప మిగతా వారు ఎవరు దైవాన్ని ద్వేషించరు. Only these three categories, none else. అందరూ కూడా ప్రేమిస్తారు. All love God. కనుక మనము ప్రేమతో మనం దైవాన్ని పెంచుకోవాలి. Therefore, we should have relationship. దైవాన్ని ప్రేమతోనే మనం సాధించాలి. You should can have God with love. ద్వేషంతో భగవంతుడు మనం చేజిక్కడు. You cannot have God. అసూయాది అహంకారం వచ్చే అంతకంటే చిక్కడు. Ego and jealousy, they will not help you to know ప్రేమ God. ప్రేమ ప్రేమ. Only love. ఈ ప్రేమ నుంచి మనం ప్రపంచంలో జీవించాలి. We should live in this world with love. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. Jana